Honam tawse. Yare. Yeah, screen ju ure ko. Screen ure lauren. So honam karosi. Ngasi ko yung tawdo isimu. Day 7. Day 7 have the days order to kita ngakoi thugai re ko. Mam ko ye marakta atopa class 12 ki part ki lecture kharju tawro re. So say day 7 relative velocity and uniform circular motion. Higher basic chapter sijuma ko emtang polasi. Now yengazi sidane akoi ngasi ki oina basic makhai question ji basic the 24 question leramani. First let's complete this. And hayeng na I think ngasi kitan ju thieng ko. 24 questions na question ba yawre ngasi. Hayeng na muk wal or you pan makhai question. Say how let's start. First question number 1. Yung relative velocity ki theory macha am tang ko khoi am ta hai ge. Sanagi a ko ba object am khak my velocity am da chale va. Relative velocity have one ye koi acceleration da relative badum koi nahi na ji. So magi acceleration do na acceleration of a ha ji. B ko ba su chale b do na gi chaning mong da sa sanu koi khang de ko se random oi na koi smai p rage. Magi velocity na b hai shanu aduma acceleration na a b hai shanu. Velocity of relative velocity of a with respect to b. सिर्फ कोई कमा है कि नहीं velocity of a with respect to b सिर्फ कोई कमा है कि kind va minus vb है ना प्यार बा velocity of a with respect to b है va minus vb in vector form यार एक है कि always vector form the even tamu करीबा है direction जब मानरम तार करना नंगी यार vector either सु यार है opposite oinaram magana relative hai kada amana amagi opposite in a plus irony adi karigumba hayang ani tu gi marakta some angle khara lairaba se perpendicular oiraba atopa angle am lairaba adu oitargati the base thing is use vector method yaraba so velocity of a with respect to b harati velocity of a minus velocity of b where see the yaur velocity is kari velocity no b hai basina ne absolute velocity si wo koina absolute velocity koi the absolute velocity hai base kana ye respect no to khang de aro everything is relative ni sima koi khang da ba koi na kai da way absolute hai riba it is with respect to that is with respect to nangi art na tra ground haro so absolute velocity hai taragadi that velocity is with respect to ground kang ne ko se as me yaar hai now question hot pa raji a particle a particle a is moving with the velocity va period and particle my b ni ko 6 size b e do ni b using it should be b velocity b से से no method क्या velocity b है तारे velocity b is moving with the velocity and a particle b is moving with velocity is b period so magnitude of velocity of b with respect to a va han easy va have you know 3i plus 4j velocity of b have you know यार इनका देखो वेक्टर ई ngay होना चाहिए minus 3i minus 4j so velocity of a with respect to b haradi va minus vb va minus vb so va di कहनो 3i plus 4j minus vb di कहनो minus 3i minus 4j अब क्या आता है सीधी प्लस लाए चिन्ह 6i लानी plus ij लानी यार वाह magnitude lom the hangadi if they ask to find the magnitude hadi yung magnitude na inaba kanda yari khai dine common no ina lobo yang khay am to log to 6 the 6 samsung nangi 8 the common or 2 ni 2 common log to kro root over 3 le hovrani adi 3 square plus 4 square 3 square plus 4 square kya no root over 3 square plus 4 square 5 ni pythagorean triplet so 2 into 5 which is 10 meter per second so the answer is kari 10 meter per second take address mana very simple so relative velocity nainaba kanda what I will advise is yarin khaide solve in vector form da tum holo vector form da tum holo
Okay, are good. Now, next question number two. Question number two. Question number two. Question number two. The captain of a ship A traveling with a velocity V appearing, a second ship B appears to have a velocity. B को velocity दूंगी नहीं appears नहीं चेक लोगों से appears. सिद्धमाना appears है सीधी B दो सुमाइना उई है बनी काना ने यंग बता A ना. अदे माना P बसी की स्पीच है क्या B दूंगी absolute लो ना तो का relative लो. Aro sida piriba 5i plus 12 j hai j b दुगी absolute velocity ra नत्रगा मागी relative velocity ra कई माले हरो relative very good. This is the relative velocity of b with respect to a ने have the a ना b दुगो observe तो को कांद मान ऊपर तो so this is the relative velocity of b with respect to a. What is the true velocity of the ship b है बनी अदा कोई नहीं खंगे p is again of b a p है absolute velocity of a it is 3i minus 4j. यार हुआ 3i minus 4j. Next समान p से velocity of p with respect to a ने velocity of b with respect to a. सिना क्या ने p बा 5i plus 12j. अब तो माना हो जाए हंगे से ना करी velocity of नहीं b absolute velocity of b तो क्या नो है बनी. अब कोई ना खंगे we know velocity of b with respect to a से करेगा माना है vb minus ba. So if we want to find VB at the VA do from the thangi haraga VBA to the plus BA do plus or lower than now. Now the haro VBA the cano 5i plus 12j plus A the cano 3i minus 4j. The 5 का 3 की क्या आ रहे हैं 8i 12 का minus 4 की क्या आ रहे हैं 8 so 8j 8 कॉमन लॉग तो ये हरगा I plus j यार होगा so the answer is क्या था रवा this यार होगा I times I plus j किलोमीटर पर और my unit तो मैं लेने ले जरा मैंने है नहीं को से good कोई वेक्टर दे हम यान ता मान पीरिस नो करीनो इथोपियर लोरे very simple अहानबा लेवल से मैं arrive ngantani so let's see next question करी है रवा a boat is moving with a velocity what your velocity period with respect to the ground with respect to the ground means absolute velocity. The water in the river is flowing with a velocity of this with respect to ground. So absolute velocity. Velocity of the boat relative to the water the yam chamme velocity of boat with respect to water haradi velocity of boat plus minus velocity of the water. Sinatro. The velocity of the boat the क्या ताग रहे हैं boat की my absolute velocity 3i plus 4j minus water की velocity दी minus 3i minus 4j minus minus लो plus लानी सीधी 6i plus 8j 6i plus 8j यार बा very simple हो जाएगा तो रिलेटिव की बेसिक मखे कोई अंडरस्टैंड तवरी है न लौरी हरगा नाउ फर्दर क्वेश्चन खरा कोड पावरज डायरेक्शन के खरा ऑप्शन पावरज नाउ a car A moves due north of the highway towards north highway at a speed of this much speed while another car moves due east along it at a speed of this find the velocity of car B relative to car A that is velocity of B with respect to A highway good now how is it कार ए से ना करूँ तो चली बस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वहां नमता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सो करी हाई नो अहम बदा ए हाई रिसना नगे नॉर्थ लोम तो चले हवनी ए ट्रैवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ ए तो सिले रे नेक्स्ट करे व्हाइल अनदर कार दो ना करी यो नॉर्थ लोम जे आई एक्स वाई जे ता सिस वो ना पॉजिटिव जे लोगे वाई एक्सिस लोगे उसे यार वा सिनगी एक्स वाई ने लोगे कनिको x to na positive x is east negative 8 negative x na west positive y na कोई north negative y na south mind easy so the velocity of a iba kandai kama ibe are do de my value na 40 ni unit tuma matha sagino mandi kilometer per hour dalo on dore क्या रहा थोड़ी सी ना सर की प्लेन से याद रहे ओके यार नगे 40 हारगा यूनिट तो कदम दा जी जी मींस टुवर्ड्स नॉट खंगना जी को जी खंगना दम
amana kari b duna towards east hardi nagi somda sa tore b duna towards east har gadi I laura se. So velocity of b du kya no, magnitude is 30, car b ni ko se nagi car 30 nahi do car b. So velocity of b has the 30, magnitude na direction na I. Find the velocity of b relative to a है, that is velocity of the b with respect to a. कई के मान ऐसे vb minus va in vector form. Never forget to write in vector form. b दी क्या नो 30i minus va दी क्या नो 40g. So सीधी नंग होरेन magnitude नहीं लगी हरडी. सीमा थमामो सीधा कोई ना से 10 कमन लौर करने 3i minus 4j है जी. Magnitude नहीं लगी हरडी. Magnitude adi common over 10 duma thamo root over 3 square plus 4 square. Sidi kya aata hai 10 into 5 which is 50 kilometer per hour kph. So 50 tabam khai option ani yaure. Sida mai direction do. Direction di. Direction is south lom dagi on mani south is ai kano makha lom dagi. Magi direction se kamai represent togani. Yung VA ai no ji iri se kano VB VBA ni VBA habasdi VB da VA khaido u haba. Value putokpasina basic ni angle putokpasina khidang nangi ko ye medium level ga haigadra but hangai honaji vector kini hayang nang na direction diagram ye ke heradi vector minus ki diagram ko ye ko dekoi channa de adon kamai itare v dum yo plus haira ga sida minus b hayo that is v to the v to the v ki minus absolute v de kadom no sat padom v je kadom no salise v is the I rom the satpani v is in a 40 j rom the v do hani o that is your v is the kana option do ba a gi minus a do the z the hapani my minus had this on the komo hydro. So this is your sin a v laire sin a minus of va laire see apun basi bunatro ko net high do je that is your v a do ne v minus v a do the sig direction is the north south east west high kan the kamai la mani हाँ कौन तो इसना yung north south east west hai kandadi kamai lamani north south east west hai ba kandadi north south east west hai ba kandadi nangi sigi direction som the kumam ni na som the na drosa to is so this is the direction yarava this is the direction. This is your north, this is your south, this is your east, and this is west. So direction is towards kadondro lies hai south west. South west direct hai yaad rahe south east direct hai yaad rahe mandi exactly mai na rahe exactly minute re so nagi east of south have ni south lom dagi east lom da kayam chat ke duna koi se theta do pudok se actual value de kya tag rahe 50 tag rahe sima kawarnu adu nagi b do b business som da salini se sido x is vb की value de kya no what is the value of vb की value de kya tag rahe masai p की value 30 ni value the magnitude wise ta adu nagi va se na kya no भी ए दो हक्तंग से माइनस 30 है के आई थर्ड भी ए से 40 न थ्रो से माइनस 40 बुहारो नहीं माइनस बी ए ना है सी एंगल से कया ताने हाई ताडी दिस एंगल तो ये वो मखार उन द लाइज कर मनो कना की कंपोनेंट नो लागतो जे बी ए सो आई हाउसिंग नगी माइनस प्लस लोइन तो गे जस्ट एंगल पुथोबा खतंग द फोकस दोगे सो मखार उन द कुमधर इज कई नो वैल्यू क्या नो व्हाट इज द वैल्यू मखार उन द कुमी इज करम पानो करम पानो मखार उन कुमी इज ए गी पाना थ्रो देयर इज 40 अदुगा नगी असोम द सखरिदुना कयानो नतर नेट तो दुम खंगजु यारे जे नेट 50 नि खंग दु सिगी एंगल जे पुतो के माना 10 लोम दस लो इरे 10  ir targadi उपाय लेते सी जम द पुतोम जे सी द पुतोम जे सोम साइसना कयानो vb which is 30 so 10 of this angle theta have जे कई माना है 10 theta de perpendicular by base 30 by 40 कथन नडी so तंगी theta will be 10 inverse 3 by 4 so the direction is 10 theta equals to 10 inverse 3 by 4 sigi 3 by 4 je kanage respect no south lom dagi east lom da satpa sibu kari haina haina nagi east of south so the answer is nagi net to na 50 tare net is 50 net to 50 tare and direction is 10 inverse 3 by 4 nagi east of south
साउथ तगी ईस्ट लोमदा असुग्याम चले कौन ऑप्शन तारे दे 10 inverse 3 by 4 the answer is direction पुथोकपसे मको अखोय खितंग हाइजनजी सिननो ये मीडियम लेवल की नी बेसिक की दी ओइद्रे बेसिक की जस्ट वैल्यू पुथोबदो गतनी एंगल पुथोकसो हाइजनजी मयाम सब पुथोरकिनी डोंट वरी क्वेश्चन नंबर 5 question number 5 A moves with 60 kilometer per hour while B is coming back of A moves while B is coming back of A है गनो what does it mean A moves with 65 kilometer per hour while B is coming back of A coming back of A my running the lie hai ni jalo ai sibo A moves with 65 kilometer per hour while B is coming back of A yung coming back of A habazi ay na understand tawbada is mine understand oin tawre A do sila A do coming back of A kamay naman coming back of A haizu A moves weight say A gi my velocity do the laire somda B do na B is coming back of A haizu maning the in nahan do roju wo halla jagi do se halla inner al is maning lom the zum inner as maning the inner en loro yaraba somdo in loro the velocity of A hai kan apin ha gre always ai vector da dum ho si matam su laita bani na vector om nan quite parani ba all of 1D 2D lo yana ba B A habaji magi magnitude is 65 ni direction na I smile loro sige na B B do de haro B ki velocity di magnitude na IT direction ni kadam da mazo I ni ba so therefore relative velocity of B with respect to A hardy velocity of B with respect to A hardy B minus BA B दी क्या नो ITI minus B दी क्या नो 65 I ngakta ni इसे direct minus तो भाई आ रहा है 15I so magnitude ngakta ni मान P रिजी so magnitude is 15 kph यार अब good so I understanding the मागी back of A है बस ये I my meaning the in है good यार अब I understanding ni मैं तुम्हें नहीं समझ वाला question number 6 diagram based star mark थमू it is from a graph से study तो होगा analyze तो होगा यो position दुनी object yung starting से nasa yu t equals to 0 da object a cd x01 da lagre amazon x02 isam samna t x01 do sida thamo aduga x02 do na sida thamo t equals to 0 da a do sida lagre aduga t equals to 0 da hadi starting do sini odi kanana no mamang thangi se b na aingwanda gi b do na mamang da jaga khar chakhatlaga lagre haini ko se ado nagi move tawkanda se nagi position time graph ki slope se kaina tai hadi slope sina kari takpa slope gives this spin spin ai mamang da leire ado sida leire ba slope se koina yengo si diagram si yengba kanda theta a ga theta b ga si samana ba since theta a equals to theta b is manabani na implies speed to su mane hai ni speed to same hoire speed is same amma namuk since thetas are constant theta is hongda bana true straight line chat bana true straight line di theta a ju a gi hoina ju theta a hongaroi b gi hoina ju theta b hongaroi angle hongda di slope hongre di thetas are constant or mina si kai hani nagi koi kai do ba acceleration is zero ni that is speed is constant speed constant speed aduga same speed nu sare ai gi mang da a no ai ni khalo b no kana guma mi am khangni ai gi mamang da mi ma chale ibani gi hobom khenare aduga ibani na chali ba speed sum manare speed ju jam manan chale adi kai dawni ibani gi separation du di suhong hongaro so aduna kai dawni separation between A and B will remain same always ko option paba horasi akoi data khangba yaba loin khangye A and B are moving with same velocity in opposite direction opposite na ko same direction salini speed jamanare speed same ni and both direction same duga constant speed ni separation remains same
अदे अहान स्टेटमेंट से लालबा लाले कई कदाई दे लालिबा opposite direction हाइबगी लाले velocity of b is more than is more हाइबजु लाले maybe same velocity but the slope समान रहे velocity a more हाइबजु लाले velocity of a and b is equal in the same direction चुमी को same direction good next the graph study तोगा फजना है दो को question number 7 just circular motion की circular motion दा yung he sinaga jai circular की theory macham हायरगे अकोइना तमदोशी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ngakani but non uniform mark question kara haba kani by chance ay khangazu nangi sida central my radius r kawum leire ma move tawribane definitely my speed am lemani uniform circular motion hadi b se kedo ba nangi speed constant hoy the speed constant but velocity di change tawi velocity di change tawi ada acceleration haradi kamai to ba acceleration hai kanda acceleration je my magnitude is same ne magnitude constant ni which is equal to v square by r ni but direction change the way direction change so as such so therefore man acceleration haradi changes high je magnitude wise nahi no har khanda ni value di hong de but direction de adum hong dore mandi sida le ho badugi acceleration sida lei badugi sida lei bagina sida always center towards ek to bani center towards the center ek to bani so direction is keep changing yaraba center da tum ek to zara so sida lei kan de kedo makha rom da sida lei kan de matak back da hai kan de direction hong do na to but angular acceleration alpha ayeng karigumba angular acceleration leram taragadi it does not change yaraba se nangi angular acceleration sai higher again so I to se adi yengaji adigi amana v habaji r omega ka zu manai where omega is the angular velocity omega sida ne kupi ma'am lai n haidana rpm p ba revolution per minute rpm piram tardi omega don thokpa kanda 2 pi n by 60 ka managani yarwa radian per second don thokya hadi so rpm have is 2 pi n by 60 radian per second hegini ko se si ma'am je koi khang adanagi acceleration have kan my value is either v square by r ivama or r omega square ivama both can be used auraji kai hai numai je angular speed that is omega dhuni of a flywheel of radius period making 120 revolution per minute rpm ne period is angular speed omega puto hai bani omega have je kari mana ba mana 120 revolution per minute hai je rpm dhuni so n is 120 rpm p bani omega di 2 pi n by 60 radian per second ka mani mana sida radius p ba ki 8 km thokte hain radius p ram tardi atai acceleration kana kare pula puthok se यार बस पुथुक याना नहीं अदे 2 pi हर n दी क्या नो 120 divided by 60 radian per second अदे 60 से को 2 later that is 4 pi radian per second यार अब 4 pi radian per second is the ये angular velocity linear velocity हरडी linear velocity पुथुक हरडी angular velocity angular speed तो नहीं को angular velocity है जिसमें पुथुक रहे linear velocity v हरडी के माना बा r omega r डी क्या नो 20 सेंटीमीटर that is 0.2 meter omega हो जाएगा क्या ताग रहे 4 pi answer will be meter per second that is 0.8 pi meter per second pi is 3.84 since you will get the answer centripetal acceleration that is a will be equals to r omega square or v square by r let's use r omega square r is 20 centimeter that is 0.2 into omega square क्या नो ओमेगा हो जाएगा नगी 4 पाई ताग रहे 4 पाई का स्क्वायर अभी क्या आता है 0.2 इंटू 16 पाई स्क्वायर अभी सीधी क्या आता है नगी 0.2 इंटू दिस 3.2 3.2 पाई स्क्वायर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 सो 32 में लानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर what if they ask to find the centripetal force sisu yam hangal le bako sisu yam hangal le what if they ask to find the centripetal force fc centripetal force hangadi kamai to go centripetal force hai ke माना है m हर गनगी acceleration centripetal acceleration which I found out here or नत्र का direct my synergy है m r omega square or m v square by r synonym
Howziki when the mass into a centripetal puthokramnina direct sinaro 3.2 into pi square. They will give the value of m. So any question can be asked. Any data very simple. We should be able to find the value. So practice so boy no mathang gizu hochi. Question number 8 kay hai no se. Question number 8. In a hydrogen atom, the electron in is moving around the nucleus with a velocity or velocity period in an orbit of radius superior. The acceleration of the electron is circular motion of a electron dugi. Ado magi sida speed to superior v period my radius period. Acceleration put हुए A centripetal natraga radial acceleration करी के माना बाहरो v from the p बनी ना v square by r v दी क्या नो सिले तू 2.18 into 10 to the power 6 k whole square divided by radius क्या नो 0.58 angstrom so 0.528 angstrom to the 10 to the power minus 10 यार अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब ये सीधे कोई 2.18 से ना कब पे आप रोज़ कपदी याद है तो ये वो आंसर से 9 into हर गलोई तादो रहे the power खत से तो उसे so 2.18 into 2.18 लाख तो रहे divided by 0.528 into 10 to the power सीधे ना ये 6 का 2 का दिखाना हो 12 तारानी minus 10 समझा कर दी plus 10 22 तारा वा so 10 into 10 to the power 22 सीधे लग दो इसे क्या नो 2 2 उसने क्या नो 2 square 4 में तादो ना तो 4 हरो से ना ये अनि जे square तो का दस से ना divide तो बजी क्या तानी 2 to the 4 हरो ने 4 0.5 से 5 में तारा का तो नहीं कोसे सी 5 में तारा नहीं 5 में तारा नहीं इसी के नगे 0.5 से सीधा नगे 50 चक्रो 5 में सीधा 10 10 गिनना ना बदी 9 so 10 to the power 22 दो 9 point something लाइट हो रहा है minus 22 to the हम साथी ला ले 10 to the power 12 से the हम लामन गरे I think so लामन गरे so this is the most possible answer exact calculation आई तो उधरे rough calculation तो उधरे because नसागी power सिंह से हम खेलना रहे 9 तारनी से pull up तो 9 या होले so 9 to the हम तो कोई माथा सार रही सी power to work zero तो इसमें यार बा question number 9 let's solve question number 9. A particle moves in a circle of radius with constant speed and time period. The acceleration of the particle is particle is acceleration had at the camera me r omega square omega of the period natragana b square by r if p of the period. How's the radius of the period? Aduka kariyo and p time period. Time period. How's the circular motion gidi? Uniform circular motion nama gidi time period how's the kariyo mana ge? Distance by speed, distance is 2 pi r divided by speed is p or 2 pi by omega hertz. यार बा गुड सीधे क्या कोई ना भी पुतो पे यार आनी अब टाइम तो दिमाग ना पी बता क्या नहीं पी बा 0.2 पाई 2 पाई आर आर तो ना क्या नो 5 ना की सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हर डे थतर करना की आधा तुम बहुत चीजें हो रही लास्ट वन सीजन divided by v pi pi का करे 2 जू का करे अब दे अपने सीधा भी पुतो के हर डी r by 0.1 there is 10 r tar कनी 10 r शाना कैलकुलेशन तो जरो therefore acceleration हटी v square by r synergy v जो दिखानो 10 r के स्क्वायर दिखानो 100 r square divided by r 100 r tar the 100 into r दिखानो 5 centimeter that is 0.05 got meter per second square so the answer will be 5 meter per second square 5 meter per second square ang doy ni ko smile dum yam cham cham hankani so don't worry hankani cham cham hankani next question number 10 an electric fan has blade of length blade to magi length period center ni sina magi length to period length is kya 30 centimeter measuring from the axis of the rotation if the fan is rotating magi bagi do doini bagi magi speed to rpm the period this is omega the convert to the kawai acceleration of the point on the tip of the blade sigi point let us suppose p go point blade the sigi jaga se my acceleration hadi point just my doini sigi about doini ma just my ungani sigi matun sigi acceleration hadi no acceleration centripetal acceleration will be r omega square
मरमदि ओमेगा पुथोकना लाइ दरे द ओमेगा दे कमाई खंगदोबा n हर पीबनी गिवन द n जिमाना 120 rpm हाइबनी दी देन ओमेगा हर दी 2 pi n by 16 नत्रो रेडियन पर सेकंड 2 pi हर n दुदी क्या नो 120 60 ले रहे 2 ले रहे that is 4 pi यार बा 4 pi सीधा सिंचलो 4 pi दू r is 30 that is 0.3 ओमेगा दुदी 4 pi सीखे नंगी होल स्क्वायर 0.3 into 440 क्या नो 16 into pi square yung answer sinji yung 47 50 ko si budi khar nag nare ani si atay sindi am lap nare har bi indi 3 ne sida di kya tani 4.8 ta do re adu nagi sida pi square se approximately 10 ne ba ka wono approximately 10 ta wo da bu 10 dai di pick to 10 da gi di pick ka to ba yar ba 3.14 is square ni so it will be nearly khangja loko se pi square is nearly 10 अखोन सुमाइना रिलेशन हम लेबने पाई स्क्वायर है बिजी कई मानव एप्रोक्सीमेटली जी का मानव ने है तना जी जे सिर लो जे 9.8 ने एप्रोक्सीमेटली 10 लो सु कैसे गाइते सो इसम सम ना कोई कैलकुलेशन लाइन ना बट 10 लो सल जी बट 10 दे पिक तो बा सो द आंसर इज 48 तो वो 48 दे खरब पिक पर थी रो बा सो 47 48 दे साउथ और 50 खन दौनी सिंस इट इज गोइंग टू बी लेसर देन 48 तो इट 47.4 है नि को सुमाइना हेगद्रो पाई स्क्वायर है बजे जी नी जी इज 9.8 approximately 10 लो कैलकुलेशन की दम but it is less than 10 तो मैं दिखाऊं दो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 a stone tied to the end of a string of 1 meter long string हम ले रहे string तो ये नगी length पीरे is well in a horizontal circle हम तो माजे जो उंग ले रहे with a constant speed horizontal circle हम तो माजे उंग दो रहे constant speed हम खत्म if the stone makes 24 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and the direction of acceleration of the stone? My radius speed avani, or the man how the high again, my speed to never indirectly periods. Indirectly. Indirectly. But the Queen of has given the you know 22 revolution in Canada 44 seconds. RPM hai bududi. Say amaga hai say. Omega have the canon nagi number of angle never angles in 1 second angles theta in 1 second never omega speed hai to see true speed har gana nagi distance divided by time to linear speed to angular har gana how much angle how many angle divided by time taken so 22 revolution in 44 second have any the coin palm is angle in 1 second adu meaning omega hai so 24 revolution have the manner 22 into nangi revolution among the angle 2 pi yauna through 2 pi radian 24 revolution means 22.2 pi radian in kada 44 second adi 1 second adi kya tha so 1 second adi in 1 second adi in 1 second nangi revolution do revolution will be kya tha to haro 44 second asi hoita gadi 1 second adi kya tarni nangi 22 into 2 pi divided by ngasagi nangi 44 ne radian this much radian so this is your omega ne so second amamam the angle kayam chali aduna through speed angular speed hai je so omega is nothing but nangi 22 into 2 pi divided by 44 radian per second see khanga hono bai wani 44 second da 22 revolution chale habe atadi 44 second da 22 into 2 pi radian chale habe 1 second da kayam chali adu na throw angular speed hai je good so 22 na sida kadi kehta hai 2 2 2 kadi kehta hai pi so it is pi radian per second once you know the angular velocity therefore acceleration dikhe मान रहे हैं r omega square r is 1 omega is pi so pi square meter per second square so and acceleration is pi square meter per second square. So pi square meter per second direction is along the radius towards the center. Centripetal acceleration or radial acceleration is always towards the center along the radius. Along the radius away from center से मैं ला लें
tangent to the circle लाले अदुगा नगी इसी की value जो सी ना value लाले so a is the only answer यार सीधा कोई ना speed पुथो बजी फजन खंगज लोको सीधा 24 revolution in 44 second दगे कोई ना radian per second second अमा की radian की value क्या नो अदुगो कोई ना ओमेगा तारा का तो नहीं ओमेगा पुथो कर दी क्वेश्चन ये लाई रे ओमेगा पुथो पदन नोई प्रॉब्लम कर थे नगनी खंगज A particle starting from rest moves in a circle of radius r. It attains a velocity v naught in n round. Its angular acceleration is. ये वो non uniform circular motion नहीं. अतो वो सी जब कोई क्वेश्चन था हाँ पे याद है हवदी लेके हाँ पे आए. अच्छी मुझे फंक्शन जी. ये वो circular motion था. तो वो कोई ने assume तो इसके नो angular acceleration. Angular acceleration तो constant है लो. समझना acceleration constant नहीं. Angular वो भी वानी चना. Kinematic equations can be applied here. Kinematic equation can be applied. The kinematic equation तो करम kinematic equation लाई linear dana v equals to u plus a t है बना त्रा angular dana v की मोटा omega final equals to omega naught plus alpha. अब मना v square equals to u square plus twice a s लाई बनी angular dana v की मोटा omega final square equals to u की मोटा omega naught square plus twice a की मोटा alpha s की मोटा theta. S equals to ut plus half at square. S की मोटा थीटा u की मोटा ओमेगा नॉट हाफ a की मोटा अल्फा t square यार बस है these can be applied अमन S n था हम लाइट्रो S n था जो क्या माना भाई u plus a by 2 2n minus 1 नत्रा सोचिए ना कि थीटा n सेकेंड तली हाई तार का दी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा by 2 2n minus 1 whatever kinematic equation सी ना कि बदो सी ना कि angular की दसी ना भैया circular दसी ना भैया ना कि यार बा proper ना कि कोई कर चेंज समझ होता है both can be applied only when acceleration is constant सीधना सोम साइड से ना अल्फा कांस्टेंट होई कांदा सोम साइड से ना a कांस्टेंट होई कांदा सी खंगदो ये ngasi मा होजे कह है starting from race नहीं अदन ओमेगा नॉट 0 नहीं moves in a circle of radius r my radius period attains a velocity v naught है सो ना कि v u जो 0 है बे यार ऐसे v naught in nth round है nth round सीधा की सा खिवनी a दगी चा जब मैं चल रहे 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round nth round man sali angle long do hot ye ko alpha direct na ba nangi in nth round harap kan si dengu magi theta जो क्या था round amamam da angle क्या नो 2 pi nth round दी 2 pi n radian यार बा good this must angle ले रहे angular velocity खंगे सिमा खंगे अतो माने वेलोसिटी हंगमनी ओमेगा फाइनल क्या तारे ओमेगा फाइनल पी बुद्धि भी फाइनल हर पी बनी भी नोट हरगा भी हबसे आर ओमेगा नत्रो भी नोट हबसे आर ओमेगा फाइनल होइदो नत्रो ओमेगा फाइनल दी कई तारे है भी नोट बाय आर सो फाइनल वेलोसिटी खंगे डिस्टेंस खंगे अतो करी हंगीबा अल्फा कैसे ने देते अरो फाइनल वेलोसिटी खंगे इनिशियल वेलोसिटी खंगे डिस्टेंस सुने एंगल हाइ खंगे कैसे ने हरो कम बसिना दोइबा this one so using omega final square equals to omega naught square plus twice alpha theta omega naught is 0 नहीं omega final दे हो जाएगा तो तागरे v naught by r का whole square equals to twice alpha दोनों पुतों तो जे theta ना 2 pi n क्या ताने है रोटी थी so implies v naught square divided by r square equals to twice 2 जा क्या नो 4 4 नंगी alpha pi n अल्फा क्या तार है रो alpha will be equal to 4 from the law v naught square divided by 4 pi r square n 4 pi r square n so option number 3 v naught square divided by 4 pi r square ai ni ko smai hot ba ai ni ko mamang ka koi na kinematic equation pan gi basing no sida pansan bani sumna thagi ngasagi acceleration a da alpha e ba p da omega f
adagi amana s da theta u da omega naught so manda. Next question number 13. Angular speed, that is nangi omega duni. Flywheel moving with a uniform angular acceleration. Alpha do pire ko sina alpha ma laidore. See alpha is constant ni. Changes from 1200 tagina 3120 in 16 seconds. There is omega naught to 1200 rpm. Okay, okay. Go. N naught have n naught. N naught in rpm ne period. N naught se canon pe 1200 rpm. Amar nangi n final do. Final do 3120 rpm. Let's convert this into nangi omega da. Omega naught hardy 2 pi n by 16 natro. 2 pi harga n to the cano 1200 divided by 60. So kaksan naro 6 nang kya ata hai 20. That is 40 pi. So माइन तो उधर नंगी ओमेगा फाइनल तो क्या आता है 2 pi n by 60 n to the cano 3120 60 यार अब good सीधे 2 ना 3 को 3 ने सीधा 104 so it is 104 pi ಅದು ಮಾನ ಕರಿಹಾರಿ angular acceleration पुथुआ है बनी time period time ना कया 16 second alpha do पुथुआ alpha do माना constant in period so we can use kinematic equation using हरगा omega final equals to omega naught plus alpha t ओमेगा फाइनल थी क्या था रहे 104 पाई ओमेगा नो थी क्या था रहे 40 पाई प्लस अल्फा टाइम ना क्या नो 16 सी सुम दसा कितना का थी 104 माइनस 40 थी क्या था रहे 64 पाई इक्वल्स टू 16 अल्फा 16 ने से कहा दी क्या नो 4 आ रहा है सो द आंसर इज अल्फा विल बी 4 पाई अल्फा विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यार नहीं को सिंपल नहीं सो इक्वी कोई जगह हंग्री बनी सी मैम जिंजे ये वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हर गति ऑब्वियसली सी सिलेबस या उतरे तो गुदबू रोटेशन हर बस चैप्टर दुता नंगी कोई कहता रहा सर्कुलर ली ट्रांसलेशन मोशन का एंगुलर मोशन का मखोनी रिलेशन अमा की रिलेशन की मतंग दा कोई नहीं ना तो पे यावरी अदुरोम दा पुसलगा निको से हंगे यारे गुड खंजन जिसे किशाम लूब सुना तब जी हंगे फरे हंगे फरे Good. A person climbs up a stalled escalator. Stall har kadina gi si sat pe yad raba ko haidina gi run ta udraba lepa kadum raba escalator ha kadi akoi sumda ta ta sum kabam duni ko stair gi ta sum kabam du stall ha be atadi lepa kadum lai raba move ta udraba ade noi na metro gumba da sat pa kanda ko khoi manipur de pangdi putre no airport chat padani khande mapalam sat pa kanda moda ge sat pa kanda no escalator means sumaina nangi stairs e move tawba stair do move taw nang sida lep tang lepaga mana stair do masara do pukhacha bido adum bani ko ja stool haraga na lepaga leiraba adi yadra wire ne samsamna awda nang no ina ka tare da karingman nangi escalator do yaram da tari nang mathak sakir nang no ina salo nangi nang na satpa kanda sangba matam do suppose t1 hairu nangi haidi nangi nasagi sigi escalator do na race da leiraba nang na move tawba kanda sangba matam t1 अतोबा सिचुएशन में फॉर्मूला पांदो नहीं अतोबा सिचुएशन नंग लेप पे नंग नने रेस ले रे स्केलेटर डू ना मूव तवरे स्केलेटर डू नने मूव तवरे अदु कांदा संगबा मतम दुना t2 that is स्केलेटर यारम ददन नंग मूव तवदना संगबा मतम t1 अदना नंग तुमिना लेरे वारे स्केलेटर खतना मूव तवरगा नंग आ मथक योगिदोरे टाइम t करीगुंबा हवजे केस अमदा स्केलेटर दुसु यारम में अदन नंगसु याम थूना सनिंगे अदन नंगना सु चले दुगा स्केलेटर दुसु चले नंगना चले स्केलेटर दो अदुसु मूव तवरे अनिमगदा संबसिगी टाइम t दु करिगा मानगे है तारदी t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 plus t2 सीशन फॉर्मूला से सीनरे सीनबदनी को आइना अराइव क्वेश्चन सिग्नलिजी डिराइव तो लेरगदी सीडी अराइव दी सिंगरे सो सी फॉर्मूला से कोई खंजलो स्केलेटर दो यारम ददन नंगना मूव तो बदा संगो मतम t1 नंग अमुक तुमिने लेरे हरगा स्केलेटर खतना चिंखतपगी टाइम Escalator to Salavan to Sakatari obviously to the Yoroni, that time will be T1, T2 divided by T1 plus T2. Panzalaji is that. So how much time is taken by the person to walk up the moving escalator? Me to walk up, me to move to Sakale, escalator to move to Escalator Yaram Daka, the Nanga Sapaki time
B1 is 60. If standing on the same standing hard nang na lepe adu escalator run tawre adu ki time dona T2. Adu hore nangi animal move tawo time to kano 40 into 60 divided by 40 plus 60. So it is 60 40 plus 60 divided by 100. क्या आता रहा है 24 सेकंड द आंसर इज 24 ये कदरो से फॉर्मूला से खंगो फॉर्मूला खंग तार दी क्वेश्चन से खितंग को ना ये कॉम्प्लेक्स होई दोनी डिराइव तो सा तो तारे तो फॉर्मूला से खंगे लौरगा फॉर्मूला खंगे तार गदी द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल एक क्लास जो कैसे हरम में वेरी सिंपल अराइव विद सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 15 two bodies are moving with speed 3 meter per second 5 meter per second relative velocity of first body with respect to the second body if first body is moving towards the left and the second body towards the right. You know, first body do na ne left lom da move tawra first body do. Aduga second do na ne right lom da move tawra. The makhoi ki speed sing na kaya no first ki do na 3 meter per second. Let us call this B1. Sinanagi B2 which is 5 meter per second. Vector on the easy is B1 do kya ta hai left lom da salabani na minus 3i hai ro. B2 do na kaya no right lom da salabani na 5i plus 5i. The man hangi se kaya no relative velocity of first, that is velocity of the first with respect to second, equals to velocity of first minus velocity of second. Velocity of first क्या नो minus 3i minus हम लेजर है तो सीगी 5i उनसे लेते क्या तारे minus 8i. So answer is there is नंगे 8 meter per second towards कदम दा left towards left. So 8 meter per second towards. यहाँ पर संबंध कोनी संबंध क्वेश्चन. Question number 16. Question number 16. Two trains are 50 meter each long, moving parallel towards each other. Parallel or insana is when. Oh, amana 10, amana 15 meter per second. After what time will they pass each other? You pass each other have amana ngi pass down over. How is the you know how's it? Parallel towards each other. Parallel higher moving parallel towards each other. Pehla bajane listen. Parallel जो है रे towards each other जो है रे अदे पार्शनर मनी obviously पार्शनर मनी स्माइन यार अब A दोनों सुंदर सला मनी B दोनों स्माइन लाम ये वो नंगे ngसाई हाइदी मक any नंगे गरी any पीरे है का नतर body any पीरे का करम कांदा अमन अमबु overtake तो नगनी अमन अमबु pass तो नगनी हाई तरग दे अनि से नहीं नबा कांदा what you should do is make sure that one of them is race the race amadi race tamo ani mo move toward analyze over ludro ani se magta ama race tamo adu kanda ne ko relative nahi do kana bu race to honjige a gi na gi leng am su leng mani train a gi magi leng to l ko bom lere magi leng l ko bom let us suppose mamang thangi manus minus nangi thau do ni amra som da lak to ni sin nangi velocity of a sin nangi velocity of b mamang da lairiba do adu yaragadi adu gu lephal lo si lephan ge hai targadi kana khaktano thau do je a khak adu kana ne velocity of a with respect to b putho whenever we say velocity of a with respect to b nangi motion analyze to kan di b is assume ni gozi assume ni race tam ta laibana te but it is assumed to be at a race अदे मासे रेस त लैरे हेन लौरो अदे VAB नैना की कांदे मासे रेस त लैरे लौरनी मा मथंदन मूव तौरनी मथंदन मूव तौबदो होजे कैवनी मागी VA दु ददी ओयरोय VA with respect to B दु द मूव तौरने यारबा अदुगा B दु न होजे रेस त लैरे हेन लौरने अदे करिगुमा मबानी जो ओवरटेक तौना गे हडी करम कांदन ओवरटेक तौदे ओवरटेक तौना दे सुम लानी सिदा हेक थेंगनबगदी ओवरटेक तौबो कोनदे ओवरटेक तौगे के तौबो मान ट्रैवल तौदो डिस्टेंस से मसा मगे सिगी लेंग सिमा ट्रैवल तौरे यंगो सिदगी निको ओवरटेक तौबो होनरकदोइसे सो नंगे मनिंग थंगिबा बी टुडे रेस ता लेन लौदोइनी ए सिना ट्रैवल तौदोइ डिस्टेंस से क्या नो सिदगी हौरजे क्याम ट्रैवल तौरे सी फाउ द एल ट्रैवल तौरे एल ट्रैवल तौबसिदि मबानी लोन नबद ngaइरेबा यारबा अमन अमन पास तौबो कोनदि ओवरटेक तौगे ना खै सेंग नमाजे मु क्याम सकिदौबा एल अमबो so total distance to overtake another to pass
A must travel A must travel 2L, L1 plus L2, that is 2L length travel taudoba. At what speed? The relative speed. VAB have the VA minus VAB have the VA vector on the E is VA minus BB. A is speed to VA city towards the right side in a positive low, so 10I minus some the nagi money lom the lakh negative low minus 15 yarova I punjala di kya tare plus 25I yarova plus 25. तो distance to pass हरो से to overtake है क्या pass है क्या A must travel नगी L plus L length travel तो दो नहीं यार बा add BAB speed BAB speed से overtake तो होता है so time will be क्या होइने time will be distance that is L plus L divided by BAB होई तो होगा L plus L तो दी अनिमक 50-50 होई बनी ना 100 तारनी BAB हो चुके तो क्या तार है 25 क्या तार है रो 4 सेकेंड so they will overtake or they will pass each other Ramkanda, in what time? It will take 4 seconds to pass each other. Yeah, Rabu? And the relative motion nahi na gihardi, mamang thang badu left loba, ama khatang sal lo. Ama do the fixed or like Ramina, ama kaksal badu laradra. The Budabu set liber motion though, the speed, acceleration, everything should be the relative values, not the absolute value. Simakawat. Question sumba question kara hola kadori, yauro kadori, yangazi, how's it ganta how the buzzing? A train 150-meter length is going towards north at a speed of this. A parrot flies at a speed of 5 meters per second towards south, parallel to the railway track. Yung ama na nota railway na nota, ama dun nangi south lomda. Yaraba? Good. The time taken by the parrot to cross the train is. Parrot ama sila rin kalong. Parrot sina travel tauri sa kadom no south lomda. Magi speed the velocity of the parrot harone. It is 5 meters per second. 5 meters per second. It is towards kadom minus I rom the minus I heresy minus I heresy. So हम दोनों की train में ले दो रे train दोनों माने चलो को दो speed तो velocity of train तो क्या नो train दोनों नगी node लोम दसा तो इन्हीं यार बट towards node लोम दा क्या नो माई speed ना 10 meter per second अदु का direction ना कदम दा I रोम दा सिन नगी train दो हाउसिंग सिदा सिन A heresy सिन नगी B heresy ना अकोई train दोनों T दोम heresy यार बा पेरो दोनों P दोम hero हाउसिंग अनीजिम पाइशन ना दो रे पाइशन ना बकांदा Parrots in a massive cross tauge already. How much distance it will travel to never? Yarava, how much time it will take? Yara parrot no cross tauge. Parrot no cross tauge already. Parrot silere. Sigi parrot se kado basum changani sidagi ni cross tauge hona tuji. Kaya no man travel tauge distance. Whole length of the train. Audi ako na sida na discuss tauge nungay na what we will do is handakti kanabu race at hamazige. Let us put this train at rest. Train do ngak rest at assume toro train to lep na train to lep kitar gadi kana khakta no move todo se parrot to na move todo be speed to kari speed hoito ba relative speed hoito ba yar ba relative speed move todo so dangi velocity of parrot to kya no ngasai legi do dangi 5 meter per second along minus I opposing in so let us assume that it is at rest sida race le hen gadi velocity of parrot with respect to train puto ko do ba velocity of parrot minus velocity of train parrot की दुदी -5 तारे माइनस में यूजर है ट्रेन की दुना 10 तारे दिस -15 मीटर पर सेकेंड along I minus I rom da there is opposite cell have ni some na adu kay nani 2 4 parrot to cross the train mana kayam travel to the in must fly है जैसे fly L distance L है नगे length train दुगी length निको train दुगी length यारवा add कराया था velocity relative velocity था so time will be L by VPT L दी क्या नो train दुगी length तो 150 relative ना क्या नो 115 अभी क्या तारे 10 it will take 10 seconds to cross the to cross the train next Sri Mamang to सुनाई नखरा माने a particle moves in a circle of radius 25 at a 2 revolution per second another revolution per second
acceleration of the particle in meter per second square. Some acceleration. P is in 1 second, 2 revolution have never. 2 revolution. Akoina omega have a 1 second angle kayam lagi have. Aduna radian per second. So let's find 1 second that is 1 second 2 revolution had 2 into 2 pi radian to travel. So therefore omega is 1 second the angle can travel. That is your omega. Omega is 4 pi radian in 1 second per second. Omega can get acceleration have the r omega square. RD gano 25, that is 0.25 into omega the gano 4 omega c whole square. 0.25 into 16 omega square pi square. Adi kya ata raha hai? 0.25 is the 1 by 4 1 by 4 into 16 the gano 4. So 4 pi square. The 0.25 has the 1 by 4 na throw. The 1 by 4 into 16 that is 4 pi square. That is your answer. Yeah, question number 19. A wheel rotates with constant acceleration. Yaro sinangi alpha pyramid ko alpha do non-uniform circular motion. If the wheel starts from race, there is omega naught is 0. Number of revolutions in duni it makes in the first 10 seconds. T. Number of revolution putok kan isam sam nanagi theta putomu. If you know theta, then in one revolution 2 pi radian travel to for this much angle given number of revolution we can find out. Putozi. Given the alpha do kya period 2 radian per second square which is constant. Since it is constant, we can apply kinematic equation for the circular motion. Omega naught is kya no 0. The first 10 second t equals to 10 second. Then let's first find theta using theta equals to omega naught t plus half alpha t square. Series 0 jakrani. So half alpha is kya no 2 times the kya no t square. So it is 100 radian. So 4 to find number of revolution. 4 2 pi radians. 2 pi radian have number of revolution kya no? Number of revolution equals to 1. If for 1 radian khatam already number of revolution will be 1 by 2 pi. For 100 radian the number of revolution will be 1 by 2 pi into 100. 2 na 50. So it is 50 by pi. 50 by pi nagi revolution. Approximately higher mean exact value taro pi do kya no isinjalo 3.14 revolution. 3.14 3 na 50 to divide thodi kya tani approximately 17 ta adro 17 swipe later down the answer should be nearly 17 that is 60 yaradra approximately higher mean nearly smile so aham bade theta puto once you find theta number of revolution will be nangi so that 2 pi radian nangi is 1 revolution. Then 100 revolution, 100 radian will be how many revolutions? Who you determine method sinar. Formula kam the sima puno formula pangan pala kanuko concept lo mangrani. Next, a particle moves in a circle of radius this much. Its linear speed is vt. V equals to 2t. Where t is its radial and tangential acceleration at t equals to 3 seconds. In fact, some question may not be asked in exam. Because it is not uniform circular motion. P revan in a yang since given v equals to twice t in period, the question is acceleration putokanda dv by dt ma tautra. This acceleration is not the central or the radial acceleration. It is the tangential acceleration. So tangential acceleration of the kemnateva at dv by dt to which is also equals to r alpha. Alpha is the radial acceleration. Sorry, angular acceleration. Alpha is angular acceleration. So alpha angular acceleration go acceleration angular acceleration ne linear acceleration ne mari lene ba kada a equals to r alpha he idra e riba a do tangential ni ko not radial sima ka ro da ba radial gi mi fix like rada ne r omega square hai yarbo a radial is r omega square natraga nangi v square by r2 a tangential to ne r alpha sina do is or dv by dt. So dv by dt is your tangential acceleration, not the radial acceleration. Karan
differentiate towde kya tare 2 which is again constant amar nangi radial acceleration haradi mase t equal to 3 na throw radial acceleration puto ke hadi v square by r sina do adu c city v have je kaiga mane 2t ni 2t ka whole square divided by r ni adu add t equals to 2 second 3 second at t equals to 3 second radial acceleration kya tani haro 2 into 3 यार वसी की स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस क्या नो 0.3 30 मीटर 30 सेंटीमीटर मींस 0.3 सीधे क्या तानी 4 into 3 3 3 is 9 0.3 तो किसे 0 हम सक रहो 3 ने सीधे लाओ 30 that is 120 यार अब 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेडियल टेंजेंशियल दी ऑब्वियसली मादी कांस्टेंट तुम तागी तो रहे सो इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 meter per second square. So radial is 120, tangential is 2 meter per second square. This answer. Net acceleration how do you come to? If they ask to find the net acceleration, you know circular motion laiba ka anda tangential layer na tangential the chalani radial gide sil layer they are perpendicular. So net haiba ka anda it should be a tangential square plus say radial ni cosine a radial square. Yaraba, this is the way you should find the net acceleration. So yare see the tangential khange radial khange. Question number 21. A boat takes 2 hours to travel for 8 kilometers and back in to travel 8 kilometer and back in still water with water velocity of 4 kilometer per hour. The time taken for going upstream of 8 kilometer and coming back. Ma hai se no? Nangi ngasai A have two range to later two range sum tau the gidore my sing speed have learning led nangi velocity of the nangi river BR hero. The velocity of the main hero me to give speed both to give velocity of the boat. चलूरगा अमुक कुमक हलकदोइनी both take 2 hours to travel 8 kilometer and back माजे के दोगी दोबा 8 kilometer चलूरे अदो चलूरगा अमुक कार का दोरे चखिबा कांदा downstream द मतम क्या हम संग हेरो downstream द तो मानम हाइज के नो with water velocity of 4 kilometer per hour the time taken for going upstream and coming back चलूरगा अमुक हलकोइने द्रोजा इतने मतम दी समानी यंता माइजे Sige nagi detailed question hot padu na koi next medium level da hot ke hauji kina yung analysis ama in tawzi makha da sum kumdhar uraga I think chal urdo distance fix neba nangi 8 kilometer adu amuk kakhal le ba kakhal pa kanda e da ge horga e da karaka da ni total time taken to kya neba 2 hour ne heaven atu bo case amana ha na mathak lom da chal urga kono makha ko puna tru adi sidi ulta na reverse to hata na tru sinagi makha da kumdhagi baduna siga manare mathak lom da kakhalak paduna siga manare sa toriba distance jam manare time taken jam manare to 2 hour time taken will be 2 hour which is 1 hour yaraba yarabo chal roga mo halak pa ngatan nahi na bale amana chal roga halak pa sisu kakhalaga halak amo halgi ba timing jam mani question number 22 details question sumba mayam jing ko next section do the course medium da a car is standing 800 meter behind a bus which is also at race car amakak je gedore bus amakak ki bus amakak leire bus to ki maning dani car leido yar wo car so is mai ke car to chile re good kayam lam na ba 800 meter animak hauji ki oina race lei to start moving at the same stance manava timing the move to hore but with different forward acceleration bus accelerates at magi acceleration of bus to 4 meter per second square and a car has an acceleration car na hai na thuna accelerate ho raha hai 8 meter per second square so obviously a car do not overtake the rani the car will catch up the bus after a time adi car do not bus to overtake to the matam gyam changa tagi when high ratio ba case ta overtake to get ani mang move to la tar ani mang move to hola di study to ba analyze to the lure ne aduna mamang thang ba do race hel mamang thang ba do khone lengdre lep khre han lawradi lepadi nate chatli bani
the lephal hai the no assume tauradi overtake tauge hadi car na travel taurakadu do kaya khata no 500 meter 500 meter nangi akoi thogala lore tawadabu car na hojik thaudoi do amadu lephan grabani na magi speed di oiroi it should be relative values adna koi ke do tare let us assume that nangi bus is at the race then to overtake or natraga to catch the bus the car must travel in nangi relative values the relative acceleration relative velocity da koi travel tauta re ade putozi velocity relate initial velocity of car with respect to bus to initial to kya ta re 0 initial acceleration of car with respect to bus which is acceleration of nangi car minus acceleration of bus na through acceleration of car de kya no height forward acceleration I hero minus bus kina 4 mas forward acceleration I that is 4 I tare अब दिस नंगी distance सुधी मवानी के separation दुधी क्या हम travel तो उतारे 800 meter 800 meter अब दिस वहाँ लेप करे सी लेप अगर लाइक रवनी ना कार्डुनो gets तो गया 800 से ना तो चला का तो इसे at the relative values ता now दुधी to find time इसे संदरे कमाई easy है स्वाइड इर again to find time use कैसे ना तो बा s equals to u t plus half a t square tau da relative values in sinaro initially relative is 0 ni a sina nangi 800 ta dau ba half har ga a to the nangi relative acceleration to which is 4 into t square 2 na sida 2 tare 2 na som da di 400 t square to 400 tardi t di kya tare 20 seconds so it is 20 seconds ai ga tro kitang देखो ये शुरू शुरू नहीं रबरा तो तुम यार रखो que se noi Facebook ta Facebook ne YouTube ta comment ne piram mane se sar kai material chagi hai na ko YMS YTC ke sar ngasi do kai no sam nu abu kore pa em sa lu ga halak bani te ge no yam de sagram yar tumning ban zu yad re ke are enjang maming ke higher ge di noi chak la man now question number 23 and 24 ani khatang are 25 ko go result la 25 ko yar yar ko las a thief is running away on a straight road on a jeep moving with a speed of this much speed. A policeman sees him on a motorcycle moving at a speed of this. If the instantaneous separation of jeep from the motorcycle is 100, how long will it take for the policeman to catch her? How's it going to nangi ngasagi Quran ba makang ma chen ki dore si ba ko na e tholazi yar ba good magi maning da ka do ba police na nangi tana do ni police masa mau phabani na ko mi na khong na chen badu ma de gari na tana do ni pa de ma masa mau phabani na good yare adu tadi magi si nga khasagi hauji ki instantaneous ai tare pina nei na do riba matam ji da magi separation je kya ne ba 100 meter magi thief to gi my velocity ua haro my ua da te a ji loi constant expression yaudre adu my speed je kya no 9 meter per second adu mana thori is na kya da khong na 9 meter per second chele adu mai gari jina tanara bawda gari thaura bawda mana travel toriba distance kya no 10 meter per second पुलिस की गरी ना को या ऐसे जो पुरान भाई कोंग जेम ना हेले फरे फरे यू बीज ना क्या नो 10 meter per second अखोइन हाबदु करिगुंबा अमना अमबु ओवरटेक तौनगे का हाय तरगदी ममांग थंबदु रेस लई हेन लौरोबा लेड नंगी कोई थेप तो is let a has is a thep ka ji even am nuai let a be address race leiren loroba then for b to gets a it must travel can travel do ba 100 meter at the relative values relative nangi velocity da hanak the acceleration kanai kare kem yaud ravani na so time is nothing but mabani ki relative separation which is 100 divided by mabani ki relative velocity v relative to
v relative क्या ताने हरो speed of b यदि a दो fix ले हन ग्रे with respect to a अमर सिद्धि नगी 10 I हरो minus 9 I सिद्धि क्या तारे I तारे that is 1 divided by 1 so 100 second यार बा नसाई दो आता नहीं 24 a bus is moving with a velocity of 10 meter per second on a straight road. A scooter is wished to overtake the bus in 1 minute. Minute amada time period. Sida koi overtake to pamani. If the bus is at a distance of 1.2 kilometer ahead, then the velocity with which he has to chase. ये को हाउसिंग दे कह रहे बस अमगक सिलेरे सिरना की स्कूटर दो को ये को हितरेस माइनर रफली एक्सले स्कूटर की दो को ए थोलजी बस सुना बी हरजी मकोई ने की हाउसिंग की सेपरेशन से क्या नो 1200 मीटर 1.2 किलोमीटर यार अब हाउसिंग ना की बस तो की माई स्पीड क्या नो 10 मीटर पर सेकंड देनी अदुदी माना स्पीड कया दा थौगदगी हाबा यू ए दु कया ओइदौनो so that it can overtake in time taken ना कया नो क्या ओइदौ बाहरो time taken in 1 minute 1 minute means 60 seconds अदो अखोइना हाइरे सुम केस नाइना काना कैदौ हाइ ममांग थंबदु रेस लेन लौरो ऐसे इररोय हनकि डायरेक्ट कोचल लदौनी imagine that it is at race माजे रेस ले हेलो रेस ले रेडी मान चलकदबे डिस्टेंस इज 1200 मीटर at relative velocity so relative velocity of a with respect to b क्या तारे a की तो देखो खंगद्रे है तो नंगी ये क्या u a तुम इरो से u a minus माई दी क्या नो 10 b a b तो कोई खंगद्री and it should be u a b a minus 10 b a पाम्बनी but time having ngasai ka to what kiri since there is no relative acceleration time will be simply distance divided by relative speed time is 60 speed to nan a sinan 1200 aduga b a b the b a b kya tara speed of a with respect to b do kangnar disina 20 taramani so it is 20 meter per second b a b habasidi nangi b a minus 10 ni 10 do som sakrakanda b a should be equals to 30 meter per second yaraba question macha macha ko wani so aman ama overtake tauna bada acceleration yawba yawdaba लोकेना खंगा दौजी ममांग थंबदु रेसल हेलो मनिंग थंबदु ख मूव तो होलो but मी लेंगा लेबो पोतुबु मूविंग ऑब्जेक्ट को नंगा रेस थंगी तारगदी मनिंग थंबदु न चतोइदो this it should be in relative value last question for today a body is thrown vertically upward with a velocity u from the balloon descending with a velocity v the ball will pass by the balloon after time ball is thrown vertically upward है ये बेलून अमा खदगी थादरगा बोलुप से बेलून अमा सिलाइरे बेलून अमा सिलाइरे बेलून दगी से थादरगा बोलु जुमाइन लंगत की दनी लंगत पकान ऑब्वियसली नंगी बोलु जुम तारगोइद्रो तारक पकान के दवनी बेलून दुन ने ओरेन सुसो सोइदना बेलून दुगा बोलु का मुक थेंगनरु नेबा बोलु लंगत करे माजु तारानी तारक पकान अमुक माज थेंगनरु इदो सोइदा बेलून दुसु तारक दोनी बेलून दुसु तारक दोनी तारक पकान नंगी ओरेन बोल दुसु तागी दोनी अल्टीमेटली ओरेन खरे मतम अमुक थेंगनरु इदरो सी केस अपन हाबदु अनिमा मूव तहन मिनरडी याररोयबा the balloon dubu race leire hen loroba imagine that the balloon is at race sibu race leire khano race leitar ga dinga sagi nung du langhiba stone do it must travel in the relative value ne yaraba adu dinga sagi si relative value hai targa di ihan han badama gi tasengba speed the velocity of the balloon de gyano makharum da kya da sathaba b da b har makharum chatpani na minus j ne nung du da nang langkhali baduna लंखली बस पितुना गया नो यू ने वेलोसिटी ऑफ दी कोई स्टोन है रो बॉल है जरा बॉल दो बी मचा है रो बी मचा से ना बॉल रिप्रेजेंट तौरो बी अचौबदुना बेलून है रो मागी स्पीड क्या नो मथर लोम लंखत पनी ना यू जे ने नाउ सिबु रेस लेगे तारगदी बेलून दो रेस लेन लौरो अति नंगी लंग्रीबो बॉल दो रिलेटिव वैल्यू से लंगरो से रेस लौरे द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू बेलून क्या ताने है रो velocity of the ball minus velocity of the balloon velocity of ball देखो u j minus of v j अरे क्या तारा u plus v j upward लोग लंगे माँ से लेंग देना सुम लाइक गिटार का दी हो रहे हैं क्या दो नो बेलून बॉल तो सुम पायरोरे हर का सीधे तारा का दो ना थ्रो
मा लेंदना लेरबनिना सुम तारुरगा सिदा अमुक हना मागे लेवल सिदा यौरकांदनेबा नगी बेलून दा अमुक हना माना पावर चले बेलून गा मागा अमुक हना थेंगरो since the balloon is imagined to be at rest mabani amuk hana thengna gi hadi boduna chat yamai chaluraga same level da yaurakpa time to ne rodi sidi sam da kaino se time period to hangine time after which ball and balloon meets mabani unnabadu it will be time period of the projectile time period of the ball at the relative velocity to the magi time period to never the time period twice u by z na throw but u the relative low. What is the relative value u to the u plus b divided by z, so twice u plus b by z. Analogy mas sado ba yarba analogy mas saro ba fare ay ngasi gi swaida lotion ge medium duma koi hayeng dagi hawrasi ko medium level duma so total da koi 50 ga something question le ramani, so we will try to complete tomorrow. Lower kan the sarsi question solution makai thal ke question 48 khatu man leis, so yare lemma ribo question makai we will solve tomorrow. Aduga solve to lower matunda sigi koi answer makai ji app ta thagalakani ko app ta mamang gi doi tha khraba mamang bole doi app ta tha khraba solution do so I check tawrage thagalam dragana I thagala pare lo shale jinga sigi swaida, so see you tomorrow, bye bye, good night.